mihlambi yezinkomo nabantu umkhonto inyamazane You know, I guess sibuke sane la malana nezimfihlo nokufihliweyo. It's been a couple of days, I think it's 2 weeks since getting March, and it's been a very interesting month. Ngoba ukhona la omunye sisebenzisana naye went wayothinta khona. Mayithinta lapha wavusa ke izitha ke. Now we have to deal with izitha. I guess bese kwesikhathi. This is concerning these ones who go. Ngeke ngasho ukuthi ke kuleya video uthi kunalabantu who go and make pacts with the devils. Befuna udumo, befuna ukuba abacula abaqavile. Udaba labo selazi. And we are not going to help them ngoba inkinga yabo ukuthi sibadlula emhlabeni, and now that they're on the other side bafuna ukuthi bengasizakala, and it's not going to happen. I'm definitely not going to do that. Kodwa ke yena lo akade besayinda kuye lezi vumelana. Sinomkhuba ukuthi manje sesithulana phezulu ngoba uyabonga ukuthi ngiphazamisa into yakhe. Ayisongelela yona. That's no matter. So this past 2 weeks it's been very hectic indaba yomdonsisana. Ngoba we are here against very deep principalities of power and darkness and light, all kinds of things. Ngoba khona aba masquerade as angels of the light, but they are not. And ngiyafisa ukuthi ngihlezi ngigcizelele ukuthi bantu bakithi, always remember ukuthi sliding door savalwa. There is no angel coming to you from heaven. Ongapha owashawa. Lezi thunyeni ikhuphulayo akusibona abangani benu. Ngisho singagqoka inkazimulo engakanani, remember that. Uma ufuna ukubona izithunywa zikaMdali, it means ukuthi wena ufanele ufike ezingeni lokuthi ukwazi ukuvula sliding door, uziyele ngale wena. Uyobona ukuthi kwenzakalani, futhi ke uyoyibona iprocess yakho ukuthi ukuze uvunyelwe ukuthi ungene ngale ku sliding door, you have to go through certain tests. Ngisho lokho ngoba ngifuna ukuthi we need to establish one thing here.
There's no hidden thing going on this planet. Akho ma-secrets, akho ma-sacred secrets. Cha. Azikho imfihlo emhlabeni nasezulwini. Into yakhona iqondile. Kepha kube sekukhandwa sengathi there are some secrets or sacred things that are hidden to promulgate this spirit of ignorance and to disempower you ukuthi manje nezizwe sengathi ayikho into engayenza emhlabeni ngoba kukhona izinto endifihlele zona. Ayikho into enifihlelwe yona emhlabeni. Izinto eningazazi nenza ngamabomu. Amabomu nje. You've become complacent and lacking knowledge ngoba niyanqena. That's all it is. So all these things that are hidden must come to the light. And they will come to the light by fire or whatever comes. Konke kumele kuvele obala ngoba we must deal with this thing of yokuthi niloku nizenza ignorant ngamabomu. There's nothing hidden from you. Ayikho into enivinjiwe ukuthi niyazi. This is how the creator of the universe made things. Wanikeza ulwazi, wanikeza ukukhanyiseleka, wanikeza amehlo ukuthi nibone. Izimpho lezi ezifihliwe. Simple things. And kukhona lento efanele sifunde. Yokuthi indalo inemthetho yakhona elandelayo. The law of the universe. And asinaso isiyekelo sokwenza amathanda. Indalo ngokuhlelwa kwayo ayenzelwanga ukuthi entertain umuntu. So some of you are sitting on this planet thinking you came here to be entertained and have a good time. It's amazing because no one's going to spend all this very intricate intelligence and time creating all these things that are mind-boggling just to entertain you. So kufanele niyeke leyo nto leyo and come to the realization that the universe has certain rules. Everything you do must be part of that equation. It must be in line. And the beautiful thing about it is, if anything in the universe produces waste, the universe will convene itself in such a way that it will destroy leyo nto. Anything that doesn't serve a purpose is destroyed or changed to something else. There's no space for a waste. Anything that ceases to serve its purpose must now die and be broken down to its founding atoms and go and build something else with those things. Uyazalwa, uyakhula, ma usuyiqedile ipurpose yakho uyafa ubele enhlabathini. Kanjalo even in the spiritual aspect of the universe, because everything is energy, there's no waste. Now people want to come here and have a good time and pretend as if there's something hidden that's going on there. Bengafuni ukuzifunela ulwazi, bengafuni ukufuna ukuthi kahle kahle, because it boggles the mind ukuthi we can sit here for centuries, things going wrong for centuries repetitively, but when are we going to sit and ask, whoa, woka, what's going on here? Sihlala phansi siyibuze, but we're very good at kushayana amatoyitoyi, blaming everybody for whatever's going on.
But we never ask ukuthi, what is the spirit ehambisana nalabantu who are seemingly very interested in doing izinto against us? And why is it that they are winning? Baphumelela kanjani ukusicindezela? Imuphi lo moya obaphilezelayo ukuthi abasicindezele sibe zigqila zabo? Sizobuza nini lo mbuzo? And the answer is very simple. We are never going to ask that question because somewhere in our minds, sivundiswe ukuthi there is something hidden. Efihliwe, kunemfihlo, akho mfihlo la. Ingakho abantu benscam kangaka because somewhere in your mind you are waiting for this great magical thing to happen that is hidden and inexplicable. Omkhulu knew this, of course. That's why they could accomplish izinto esingazi namanje thina ukuthi babezenza kanjani bengaphethe amathuluzi. Kwangekho madrill, kungekho kungekho lutho. Kungekho diamond cutting blade, cha. But they accomplished very fantastic things, mind-boggling things. Because they knew ukuthi ayikho into efihliwe, akho mfihlo in the universe. So they took it upon themselves to understand certain things about the universe and nature and all these things. They took it upon themselves to understand ukuthi if you want a rock to do something for you, there's something that you need to do for it to obey that command. Now, ukuthi kwalahlekaphi lokhu ukuthi siwabone ama-rules of the universe and its equations, angazi. Well, I don't know yet, but it worries me ukuthi we have been so complacent in this fantastic belief ukuthi there's something hidden. Ingakho nizodlala okhehlelezi laphana belokhu bengena emanzini bebabuya nemfihlo yasemanzini. Akho mfihlo yasemanzini. What you will find there is igebengu. Yona mfihlo ke leyo. There's nothing hidden. All these places of there ziyaziwa ukuthi ikhona. And you must know ukuthi if it's somewhere in the darkness or it's trying to be hidden and unknown, then you must know automatically that there's nothing good for you there. Uma into ethi ayikwazi ukwenzeka emini bag bonakala wonke umuntu, then there's a problem. It's very interesting ukuthi abantu banesibindi sokuthi bathi bayongena ngaphansi kwamanzi bayofuna omkhulu babo, yet omkhulu babo couldn't even swim. What is this that you are doing? Nenza yini nenza? Omkhulu bakho akubazi kahle baba ngakwazi ukubhukuda kodwa seyobafuna ezibeni. What are they doing there? Abaye bawufuna omkhulu babe entabeni. Meanwhile azekho izakhiwo ezazakhiwe entabeni kusukela kudala namanje abantu abakhi phezu kwentaba, but ubabona khona abantu bathi bawufuna omkhulu babo. And then you find what actually what is going on in those mountains is that these spirits who are wandering, the wandering spirits, are looking for a host. You go to the rivers, you find the same thing. You go to Emahlathini, you find the same thing. Wandering spirits, even in those roads. Even in Makai, there are wandering spirits all over the place that have nothing to do with you most of the time. Ayikho into efihliwe. Manje ngifuna ulona pretend ngathi khona into magical eyenzakalayo. Cha. Injengoba ngisho nje ukuthi lezi zinto lezi enizenzayo
nenza ngathi leza izinto esingaziwa ziyaziwa zonke lezi zinto lezi, we know about them. Ingakho okuningi kwakho kwakulashwa yonke lento le eyugula ulashwa umuntu uthi hayi nangoku usengene ufufunyana akalashwe luphuphetho lasekhaya khona imithela ekhaya lapha ingane la ekhaya masengena ufufunyana. Abanye benu don't even need to go niyowenza amathwaso in fana hambe nemakini niyofuna uphehlo lasekhaya ngoba somewhere there kunenkinga ekhaya eyisiqalekiso ethi kuba nokugula okuba khona ukakhulukazi ukuhamba nengqondo. No, like I vele kunalento ukuthi sihlushwa emoya ethile if we don't do certain things because of omkhulu bene did certain deals with certain entities in the past. Abanye bahlumbanisa ufuso ngendlela engahlanzekile. Someone sleeping with their sister and making a family out of that. Kwase kufuneka indlela yokuthi bakuhlengahlengisa kanjani lokho. Khona imisi igcwele khona laba abanquma iminwe. You must investigate ukuthi kwazi kwanqunywa iminwe kangubani kwakwenze njani. Abanye bayacaba uthuli nomcabo wala ekhaya wenziwayo. Now i problem iqala ukuthi niyazi ukuthi the natural law ithi ubaba nomama must come together and have a child. Ingane efanele yenzelwe isimo sakubo yaziwe ukuba imazi baba yayo imazi mama wayo. Yindaba nina ningafuni ukuthi ingane singabambeleli kuwo omabili amacala. Yini le ethi ingane anizihambise komalume. This is why ingane zinenkinga ingane because manje azikwazi uaccessa amasiko kufanele agcine emangubo ngenxa yamacala asemangubo. Zihlushwa izinto zasemakubo ingane azikwazi ukudila nazo. Sizihamba ziphuma zingena kokogobela ziphehla lokho kanti umuntu all the while udingeka kubo nje awuthi xuphu into yasekhaya. Chances are nasekhaya basazi ukuthi kahle kwakuze kube nophehlo la ekhaya kwakwenze njani, they don't know. And then bese bakhona ngathi khonto imfihlo. Ayikho into eyimfihlo. All these people they know ukuthi yaqala phi lemkhuba abayenzayo. Injalo nje. Khona bangapha la kumoya komatebeleland abanezinyabo ezifani. Ngisazi ukuthiwa i-crab claw what but la einyaweni iminwe le inzwane khona ehlangene nje very strange feat. Sengikhohle ukuthi abakabani labo bantu lapho, but if I remember one day I'll bring it up. But yes, even nalapho mawulandele ingxoxo yakhona uyazi ukuthi something somewhere there khona into abayenza yabakhandela lesi sishawu lesi. Ngoba siyazi ukuthi abanye bomkhulu beni befuna udumo, befuna inkomo, befuna lokho, befuna ubukhosi bengenabo. They were intermingling namanomo abanye babo. Bese kuthiwa isalamusi umuntu ahamba gano yinomo into angayazi naye. There's nothing hidden under the sun. Yonke into engaphansi kwelanga ikhanyiswa yelanga. Ayikho into efihliwe emhlabeni. Nothing. Futhi ayikho into entsha. It's all coming back full circle. Uzebona le magic le ukuthi izobuya kanjani siyimagic. Yabo nje manje basaphusha bathi hayi technology. Eventually uzoyibona ukuthi oh they are casting spells here. Look to technology. What technology? They are just doing what magicians did in the past, but sebekwenza kangcono manje because they are dealing with higher spirits. Isikhohle kahle. Bazobe futhi bengaqali because you read something about the Tower of Babel. Go read your own text there.
talking about the Tower of Babel, ukuthi abantu bahlangana bathi kwakhiwe umbhoshongo omkhulu ezulwini. That is a very symbolic thing. Some people are being told to build something that is going to open the sliding door. What you create of the universe, kuphi ayila wabakhinqa phansi ngenduku wabahlukanisa ngisho ilimi, which is very interesting because vele back in the days ngesikhathi omkhulu abantu babenolimo olulodwa babehlala ndawonye benze izinto ezi-fantastic kanye ingakho uthola ukuthi you go to Easter Island ufica the same techniques of manipulating stone. You go to Aztecs, you go wherever, and these things are happening all around the same period. Very high tech things that were being done without tools, and it seems like it's the same people across the planet. Then somewhere, somehow, bahlukana labo bantu labo. Now we don't know ukuthi kwakubani. So there's some truth in that story of the Tower of Babel. But you are not going to see that ngoba wena uhleli lapha, you are thinking ukuthi hey, hayi ziyakhala emhlabeni kunemfihlo zasimakade. Akho imfihlo leyo. Yonke into enifisa ukuyazi, hambani uyifuna nizoyithola. Niye kukhohlisa abantu benenzisa izivumelwane nesigilamkhuba, because that's what you end up doing. Nithi nifuna imfihlo yomcebo bese kanti seniyolanda isigilamkhuba la. Injalo nje. Abanye bayahlupheka, they don't know what's going on. They are trying everything empilweni akulungi. Abazali bahamba bayothwala. Ngoba lento yamathwala ishaya ama-generations acisha bemathathu. Iwashaya phansi. Angakwazi ngisho ukunyakaza. Uma nje ke wathinta ithwala, we must understand ukuthi 3 generations ngeke bayithola impumelelo labo bantu labo. In fact, nayo 3 generations, I'm being very bathina belungu. I'm being very kind about this thing. In some cases, it can even take up to 8. Ikhala nje into ingane sabathe ziyaphakama, zisabathe ingane ziyaphakama lutho. Bese lokho nethi kunemfihlo la. Abantu bayazazi izinto abazenzayo ngobusuku, futhi lezo zinto abazenzayo ziyaziwa. But they must own up. They must come forward. Abantu laba banodumo la babhizi la, they are making pacts with devils. Benza ngathi asazi. Siyazi nabo bayazi ukuthi benza ama-pacts nama-devils. When they come to the other side, sebefuna ukukhishwa. Umuntu akashesha akhulume saphile emhlabeni. No one's gonna entertain indaba umuntu ofika wa-enjoy washiya kanjalo. Mase shona ngale seyakhula la. You send them back. Mitaba. See, those are the things that we are dealing with. Abantu bakithi, they are feigning ignorance. And it's not because they are ignorant. They are just feigning it. Back fake. They're acting ignorant so that they don't have to account for anything. Kanti akusebenzi kanjalo emhlabeni. Nasezulwini. Nakuphi. You can't pretend to be ignorant just because awufuni ba accountable. Operate kanjalo. Abantu bazazi izitori zabo. I always tell my friends ukuthi abantu abayazazi indaba zabo. They just want to come here and pretend as if they just have these issues they don't understand. Akoma issues they don't understand. Niyazazi indaba zasemakini. So you must act like you know. Go out there, find out who did what ekhaya. Ngoba nifundiswe ukuthi hambe nukana. Yanukana too much. Yes, Banban is doing this to us. Hey, how. Meanwhile, abathakathi bagcwele la egazini lakini.
Which brings us to another thing esiqhathayo nalo mfana lo wasebumnyameni uHades. Bathu Hades, abanye bathu Neptune, abanye bathu bani uDevil, abanye bathi ubani amagama nje amaningi abawasebenzisayo, but laba benza ama-deals nabo bayamazi, but he's the one umphathi walaba abagangayo. Angitshela isimanga ukuthi nikhumbule ukuthi kahle kahle lapha kuleya indlu leya kunale sonto lelana leMnazaretha emhlophe. Laba abantu mhla beqala nikhumbule bebefaka ublack. Angazi uma nisakhumbula yini ukuthi bebefaka ublack laba bantu laba. Sazi ukuthi ke mase nifike ngale nizofike niyibone lento le esibukayo ukuthi kuyadizistwa ngalo white lo. But that's not what we are about. So ubaba wabo mase ebabiza esuke sekhala ke impela ngale ngoba kumele phela bazosebenza. Angithi kade bevuna kamnandi emhlabeni. They must come and work for him, and then it comes back full circle lento yabo. Kanjalo ke nabathakathi basemakini mase befika ngale baqhubeka bayasebenza kanzima, and umsebenzi wabo is to come and recruit. Bazolanda to come to the darkness. Abanike usabathe uyabhaqoza bakuvimbe uthi usabhaqoza uzucabanga ukuthi hey kodwa ngenzani emhlabeni. Abanye bazibayibulala nokuyibulala, abanye bafuna ukuthola umuntu ozibulala abantu abacanga ukuthi bayabathakatha kanti lutho khomuntu othakathayo. Isalukwazi zake nje sigijima la, salukwazi ithakathayo zayithakatha isaphila nangalezi sathakatha. Ayike into efihliwe, niyakwazi lokho. It's nothing new. You know this very well. Now we must stop pretending as if we don't know these things. We must stop pretending as if singabantu abangcwele abaclean. Abantu abanyama bakhohlakele. Sonke nje. We wouldn't be here uba wasikhohlakele. Umuntu nomuntu akadile nabathakathi bakubo before aphumele ngaphandle ayonuka ingane zabantu. Qala ngabathakathi bakini. Qala ngabathakathi bakini. Uma ungazi ukuthi uzobaqala kanjani, angithi nakwazi ukuhamba niyokhuma emsaba nithi nifuna imisebenzi, nifuna lokho, awuhambe emsaba uyofuna ukuthi labathakathi bala endlini batrapha kanjani. Angithi phela mase ufuna ukuyenza into, then the universe will provide umuntu ozokusiza. It's very interesting. It's all about what you choose to know. If you choose to be ignorant, of course, you're not going to know anything. So nothing is hidden. A core magical thing that is waiting to happen somewhere, somehow. The universe is very strict. It has rules. Now, once you unlock ama rules out, then you'll be able to do izinto abantu abangacabanga ukuthi izenzeka. But izenzeka. Like I was saying, omkhulu back in the days, in the ancient times, they did wonderful things, magical things, esingathi ziyi magic manje, without using any tools. Babenza ngani? What did they understand that we didn't understand? Esinga understand kumanje. How were those people who were seemingly primitive able to do such incredible things? Tina namhlanje, we have all kinds of high-tech tools. We can't even do a fraction of the things they were doing. And I should tell you ukuthi kunezinto esilahlile along the way. Not ukuthi khona imfihlo, akho mfihlo. Hamba ke niyogwiliza ke nani manje ke ezibeni niyofuna imali, akho mali. Ayikho.
Thaba. So let's recap before I go. Uthi azikho imfihlo emhlabeni nasezulwini. Yonke into ekuwena ukuthi ayifuna ukuyazi noma cha. Ungahlali uhlushwa imoya ungazazi ukuthi uvelaphi ngoba uzohlushwa imoya nje kanti ukukhaleleka uphehlo lasekhaya. Hambe ubuze ekhaya ukuthi azikho izinkamba zalekhaya eziphuzwayo ezenzelwe izingane zalekhaya ngoba emakini kunamacala enziwa, kunemkhokha, kunesiqalekiso. Hamba uklewula la kanti indaba ekufuna le koyihlo. Uzohamba uklewula la kanti awunqumanga umuntu ungubani, awazi ukuthi ungubani. So go back home, find out who you are, where you come from. Who's your father? Before nje go hamba ulungisa abathakathi bakini. Khona abathakathi linge nje cabanga ukuthi abekho abathakathi ethongeni. Baningi ogogo benabafa bethakatha namanje basathakatha bengale nenhliziyo ezimbi. Abanye benu nibafuzile. Let's go fix them. Ambuze ekhaya ukuthi sibalungisa kanjani abantu abanjalo. Before nje uzohamba unuka ingane zabantu. Start at home. Uma uzofuna ukuganga ngamathwalo, then you must understand ukuthi you are condemning ama-generations for decades to come behind you. Umkhulu ya, that's a very good question. Ibuyela lapha ekutheni umuntu nomuntu ngoba amakhaya wafani. You see, that's another thing. Amakhaya wafani. You must be very unique to your situation. Go home. Ucele lapha ukuthi hey wemakhehla ake silungise inkinga la ekhaya. Ansondeza abantu abafuna siyilungise lezo inkinga. Futhi fanele unesikhathi, unezisineke, ungatatazeli ngoba uzoyitshela ukuthi uyazazi inkinga kanti awuzazi. Hey, uzophithana ekhanda uma ngabheka inkinga zabantu. But kufanele ukubuke le ndlela esiphilayo njengamanje. Should give you a very nice example ukuthi what are we dealing with? Abantu bahamba bexabene, abantu bahamba bengazwani, abantu bathakatha, abagebela izinkwa ebusuku, abanye nje kuningi. And they are bringing all those emotions next to you. They are bringing all these grievances. So umkhulu yawafanele baye emakhaya bawuphahla emsamo niyaphahla emsamo ngithi hambani ushisa impi yapho necela ukuthi kahle kahle siqala ngapi kuba ikhona iproblem. Awukho umuzongenazo inkinga. Awukho umuzongenazo inkinga. You have to go home and sit iproblem yakho usihlalele phansi. Yabona nje futhi what I will tell you is that uma usagijima nabantu abathi badinga igazi ayike awukafiki kwiproblem. Usakha phezulu. Mama besakutshela ukuthi hey awusihlabele imbuzi esu13 inkomo esu55 awukafiki kwiproblem. Sahamba phezulu. Usazoqinisa imikhuba yayenziwa ngegazi. Ilokho nje usuke wena uzothoba nje la ma spirits ahambisana nale nqubo leyo yokuganga. Uzokwenza mhlawumbe ukukhombisa ukuthi kuyalunga, but then you find ukuthi ke every year you have to do the same thing over and over. Uma waqala wahlaba usazohlaba mfana sazohlaba impela, mawaqala nje waginqa phansi embuzi usazogijima kakhulu uginqana nembuzi nenkomo nerabhu. Inkulumo yayihlekisa ukuthi ke kunowenzayo every 2 weeks wenza umsebenzi. Every 2 weeks wenza umsebenzi. I'm like how yebanda. But ke iyona tip enganikeza yona leyo uma usadila nabantu abathi bafuna chithwa igazi usayikha phezulu. Ukafiki ke kwiproblem. Sadlala. Methaba.
ya kona ku-upside down wemamhlonke senkingeni izinkinga esibhekene nazo ziqanda ikhanda but ayikho into esifihlelwe yona senza ngamabomu ukuthi singayiboni khona kade sikhuluma naye ngale ndaba yalobukhosi bakaZulu ukuthi ubukhosi bakaZulu kahle akekho umuntu ongazi ukuthi abukho solokwathi inhloko siyalazi wonke umlando siyawazi sonke kusukela kudala kusukela mawuqala nje kosenza ngakhona in fact uqala lemuva kuqwabe awumlando waziwayo but somehow we are choosing to endorse this thing njani and then we say ukuthi khona imfihlo akho imfihlo we are just choosing to ignore the obvious and lento futhi ayikhombisa ukuthi no ahle kahle abanalo ugcobo laba ngoba azikho isombululo eqhamuka kubona silokwathi inhloko yini abayenze lesizwe ephathekayo ephilisayo isizwe yini abayenza kanti ubukhosi buyini uma isizwe sizoba nenkinga engaka kukhona amakhosi kanti umsebenzi wesilo yini uma isizwe sizogula singalashiwe apha amakhambi kulapha isizwe amadoda nje athandela ukutuswa nokushaya isifuba athi baqeda ayishonele phele kanjalo siyakwazi konke lokho but we pretend as if asawazi manje umlando abanye baphatheka kabi nje bakhuluma kanje bafuna ngisho ukula kodwa bayawazi kahle umlando ukuthi kahle le ayindlu ayikho lento ethu ubukhosi ayikho futhi ayisoze yabakhona neyifoster nje so it comes back to my point ukuthi nothing is hidden on this planet we just choose to ignore the obvious. It's very simple, this thing. Mele siyibuze question ukuthi laba abasibambe ngobhongane kangaka besinqoba benza ngani? Uma ubenza yile ebavumelayo, yini ebaprotectile ukuthi singakwazi ukufinyelela kubona nathi, yile bagonethe thina esilahle. What is this thing? Even this aspect ka God, niyaphuma niyangena emasontweni nikhonza uGod wabo, but how is it uGod wabo? It seems more biased towards them thina usicindezela phansi. When is it gonna get up one day and say, actually guys, sengikhathele manje sendlalele ngabantu bami. Yeah. Ngiyanshaya ke manje kuba nhlupha abantu bami. Seloku nabahlupha ake ngishaye. When is it going to take the time to do that? But in peace lapha ade ngibuka la abanye namasonto la abantu begqoka khona iziketi, amadoda emiyeza agqoka iziketi impela kuna. Hayi. Ukhona umuntu oyenza into ethile kubantu uma amadoda kwazi ukuthi enze into enjengalesi angayiboni problem. It's very simple, this thing, but it's very difficult to come out. Ungazi uthi siniplagwe we matrix and you're daydreaming the whole time. But we're gonna have to unplug you. La emkizweni sifuna ukununplug, sifuna ukunkhipha kancane kancane. Even if I fail to do kakhulu in the way engifisa ngayo, it's fine. We'll get a few people who will be taken out of the matrix, and then they will continue this thing, Master Shonil. Enjalo. Because it can't continue kanje. Agwas. Uthi nje soqhubeka kanje sihonga thina ezinye ingane zibe zisiphethe kanzima kanje. Asishe lapho mzakwethu, ngiyajabula amansaphile emkhizwaneni, ngiyabona lapha ama comments enu. Hayi ngoba ngaboni.
Unless there's a question there mhlambe eqhamukayo because ngikhuluma kanje. This is, by the way, why I was saying the other week ukuthi abantu abajwayele ukudlala nelanga khona nesense yabo, the sixth sense yokubona izoba stronger. Ukukhanya fanele kuhlalela ngaphakathi kwakhele so that you can see even in the darkness. Nizibone lezi zinto lezi. Yeah, no, this is a very good question. Yabona mkhulu yawa. Leyo ithi we are working backwards, ne? So makuhlatshiwe ekhaya wazidla lezo zinto. The issue is not knowing. But because usuyazi, intention yakho yokuba lapho is not going to be ukuthi you are going with that pact. But awufuni ukuxabana nabantu. Nami ngiyayilwa leyo ukuthi no, don't go out there noqala izimpi emakhaya ngixabana. No, it's fine. Abantu, they are set in their ways bayekeni until they see their own thing. If you have your own home, then you can start playing around with the rules in your own home. Kodwa makuyikini ekhaya ungabalwisi into zabo nabazenzayo baphike ngazo angeke ubakhiphe kusona. Mhla bayibona bayoziphumela futhi ngeke bakutshela uyobona ngabo, yabo. But as far as eating those things, yeah, ukudla you can eat it. I mean, I don't see the problem. You see, ngoba egcineni kosuku, I think abantu when they're doing these things, they do not really understand the depth of these blood sacrifices. Abawa understand, bawakha phezulu. Kodwa ke ayifuni impoqo wemkhulu yawo. Don't force these things on your family members. Otherwise nizoxabana, and we don't want to create divisions in our families. It's easy to sow discord, but ngithi hlala nanani nizwane noma kuthiwa aniboni ngasolinye, but don't now have a schism ekhaya naxabana. I understand it ukuthi oh hayi sure baselapha ya yabo, but eventually as we go along kuzogcina sesihambisana somewhere somehow. Don't impose. I mean, I know sometimes people can get excited ukuthi yabona ke lo yami umkhizi lapha ukhuluma lento ekade ngiyibuka ngeke nala ekhaya nje singizolwa. Cha, don't get too excited. Leave them slowly but surely. Someday they will catch up if they have to. If bengadalelanga to catch up nayo futhi isabelo sabo leso, but I don't endorse leyo nto yokuthi sikuzomele ixatshane emakhaya. It's not like ngizopusha lento yako sihogo kasekho no bani bathi hey mina nje angihlangani nabantu abahlabayo. No, people are people. They might be going in the wrong direction according to you, but angisho by exclude. Even nalabantu laba bahamba masonto angisho ukuthi ke bazondeni, but understand ukuthi situation abakuyona ithini. You know, mawumbona ukuthi umuntu open to ideas, then you can plant an idea. No, are we questioning lento yenzayo? But it's extremely difficult. Njengobona nje sisapusha ku 1000 followers khona la subscribers, because it's very difficult to digest ezinye izinto le nokuyistomach ke nje. Nangoba uHadebe manje masibudu ihistory yasemkhizwaneni manje ke in depth madoda. Sekumale manje ngibeke phansi yonke ke manje ke
ukuthi abantu basemkhizwane kanjani manje ngizenze njani izitha zami. Ngoba phela ngibengange futhi nina. But-ke I think lo okukhuluma ngakho kuzozenzakela as we go along. There's no need to do a video on that one. Yeah. So bafethu kulungile. If there are no other questions, I will have to end this one. Sizophinde sibonane very soon as well. Yes, Quebec. But we do these things. We do these things with the knowledge ukuthi vele there are going to be elements and my agents that come here to observe what is teen, and then so nje ningabi worried, ningabi too excited about things. Nalapho nikhona. I mean, we are sharing wisdom, not ukuthi sifuna ukuthi sibukele phansi abanye abantu, cha. Sizobambisana nje kahle. Abadinga ukuthi sibabambe ngesandla, sizobabamba sibawelise ngaphesheya. It's not a problem. Mithamba ukuthula kuhlalekile nazo zonke ikhathi. Mihlambi yezinkomo naba